Hello guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-calibrate ng optyma control. So, yan, calibration ng ating sensor, from sensor to actor. So, ang gagawin natin guys, preset lang yan in 6 seconds. And then, hanapin natin yung RE. Yan. So, set natin. And then, hanapin natin yung CO para open natin. Makita natin. So, ang gagawin natin guys, kung gusto nyo pababain yung 10, so minus ang gagawin natin. And then kung gusto nyo naman taas yung display nya, gawin natin positive. Sabihin plus yung guys sa ating display. And then kung natin, preset na natin, then back natin yung guys. So yan, negative 5.2. And then yung actual temp natin is negative 5.2. So yun guys, ganun lang kadali. Thank you for watching Technician Road TV.